people need time a bit to connect. Of course, here is just middle of the week, you know. Sorry? Because our weekend is in Friday, and now we are at the middle of the working week. No, I mean the end of the yours day, not the week. I get it. Good. We have weekend on Saturday and Sunday, and you are on Friday, yes? Yes, Friday. Yes, when I was in United Emirates, they also have a weekend on a Friday. It was a little bit unusual because you couldn't make shopping on these days. Yes. Let me look what we have here online. So Hamid will give us a sign, I believe. Сандугаш, включите, я вас тоже представлю. Сандугаш? Добрый вечер. Как вы? Сейчас Как здоровье? нормально сегодня. Слава Богу. Yes, Professor Yazdani, let me introduce to you my colleague, Sandugаш Ismagulova from the Kizlyarda region. It is in the south of Kazakhstan. She is representing the National Alliance there in south. And Sandugаш, may I ask you to shortly introduce yourself to our guests? Hamid, glad to see you also here. Good evening, dear professors, dear our guests, audience. My name is Sandugash. I am from southwest of Kazakhstan, Kizlyarda region. I am also a head of branch of our alliance, National Alliance in Kizlyarda region. And I am also a social worker, Master of Social Work, and with our colleagues, thanks for idea of our Professor Dinara, we are organizing this event, and many thanks for your opportunity to join us and for your time, support. I hope today we will have interesting and exciting meeting with you. Yeah, thank you. The floor is yours. Thank you, Sandugash. We see Dr. Dinara also here. Dinara, our guests are here. You can. I'm here. Dear Hamid, dear colleagues from Iran Association of Social Work, thank you very much for your time, for your attention, and we are very happy to have you today. And yet to keep a time and keep your time today, the floor is yours. And Hamid, like I am saying always that you, like I mentioned yesterday for our audience, that your association and you help for us to join International Federation several years ago. And we now we are full member of this federation, and it's an honor for us to be friends and to be in touch last these years, and hope we could be in more close connection in future and to see each other offline. Finally, one day, hope to have this meeting as soon as possible. And great to have you today. Thank you.
Thank you very much, Dinara. Let me shortly introduce our guests before we start. Уважаемые гости, уважаемые наши участники образовательной недели, я хотела бы представить вам наших сегодняшних спикеров. Хамед Оламан, он из Международной федерации социальных работников Азиатско-Тихоокеанского региона. Он представляет представитель нашей Организации Объединенных Наций. Также он представляет Иранскую ассоциацию социальных работников, член Совета директоров, он руководитель отдела международных отношений. С 2019 года он в комиссии ООН, занимающийся вопросами беженцев, миграции и детей. Также он Верховный комиссар ООН по делам беженцев в Тегеране. Сфера его деятельности – это работа с беженцами, с детьми и лицами с ограниченными возможностями и более 10 лет с международными организациями НПО и правительством. Как уже сейчас упомянула Динара Габулаевна, Хамед помогал нам очень сильно в момент нашего вступления в Международную федерацию социальных работников. На тот момент было требование, чтобы у нас был разработан этический кодекс, и вот как раз-таки они провели нас по этому пути вплоть до вступления в федерацию. Второй наш гость – это доктор Аббасали Яздани. Он PhD в области социальной работы, доцент школы общественного здравоохранения медицинского университета Альборза, член правления ассоциации социальных работников Ирана. Он работал практикующим специалистом в различных областях социальной работы, работал медиатором в делах о разводе 4 года. Также он соучредитель 2 клиник социальной работы, социальный работник в клинике ММТ, работающий с бывшими потребителями наркотиков и людьми, страдающими от бездомности и наркозависимости в Тегеране. Вот сегодня такие интересные у нас спикеры. Прошу любить и жаловать. Dear speakers, I just introduced you to our audience. The floor is yours. So I gave you the co-host function so you can share your presentation yourself, or I can help you with it for you. Okay, good evening one more time. Mejan, do you want to start? Sure. Good evening, dear Janar, dear Dinara, Sandu, and all the audiences in this platform. And congratulations for the anniversary of the foundation of the Alliance of Social Workers in Kazakhstan. And for this Social Work Education Week for a more sustainable today. If I may, I would like to ask if you can kindly show my presentation, please. Just a Jana. second. Yes, I will open it. Hamed, I just wanted to tell you that we will be translating your speech into Russian. So while speaking, I would like you to give me like small pauses for translation. Okay? Sure. And we have we are streaming this session to YouTube for studying purposes later, okay? Just for you to know that we will have it on our YouTube channel later then. Okay? Уважаемые гости, уважаемые участники образовательной недели, господин Хамед поздравляет нас поздравляет с юбилеем нашей организации 6 лет, и также поздравляет с тем, что мы проводим образовательную неделю для более устойчивого сегодня, да, и сейчас начнется его презентация. Благодарит за то, что мы пригласили его сюда. Как обычно будет перевод, вы также можете настроить себе субтитры, как вам будет удобно. Окей. We are ready to go.
Thank you. If you can go to the next slide. Thanks. So this evening, I want to introduce you the International Federation of Social Workers. First. Сегодня вечером я хотел бы вам представить Международную федерацию социальных работников. Okay, next slide, please. Yes. International Federation of Social Workers is a non-governmental, non-political organization which is headquartered in Switzerland. Международная федерация социальных работников – это некоммерческая, не политическая организация со штаб-квартирой в Швейцарии. There are actually three main global bodies for social work in the world, which are beside International Federation of Social Workers, International Associations of Schools of Social Work, and International Council of Social Welfare. So these three are three sister organizations for social work in the global level. В целом в мире всего, на глобальном уровне, всего 3 организации, так называемые сестринские организации, которые представляют профессию социальной работы. Это Международная федерация социальных работников, Международная ассоциация школ социальной работы и Международный совет по социальному благополучию. То есть это такие вот главные органы по социальной работе в мире. After World War II in 1928, there was a call for social workers in the world to come together. And in this year, thousands of social workers from all over the world came together in the city of Paris. После Второй мировой войны был брошен как бы клич всем социальным работникам мира собраться вместе для того, чтобы восстановить мир. И они все социальные работники со всего мира собрались в Париже. So although transportation was very difficult, but still thousands of social workers came together, which shows how important it was for social workers and how this need was important for social workers to have a global body and have a global partnership. И хотя дорога была очень затруднена и сложно было сюда доехать, тысячи людей приехало. Это демонстрирует ответственность социальных работников, как им важно было быть в этот момент вместе и действовать, объединить свои усилия на глобальном уровне. So in that time, these three organizations were born. That IFSW is for the national social work organizations to become members, and IASSW is for the schools of social workers to become members, and ICSW is for the welfare organizations to become the members. И 3 организации, то есть у каждой свой профиль. Международная федерация социальных работников – это объединение социальных работников. Международная ассоциация школ социальной работы объединила именно академические учреждения школ социальной работы. И ICSW, Международный совет по социальному благополучию, он объединил именно организации своего профиля. Okay, thank you. Next slide, please. Yes, please. So as you can see, IFSW is striving for social justice, human rights, and social development through the promotion of social work, best practice models, and the facilitation
of international cooperation. Как вы можете видеть здесь на слайде, Международная федерация социальных работников стремится к социальной справедливости, правам человека и социальному развитию путем продвижения социальной работы, модели передового опыта и содействия международному сотрудничеству. Currently, there are 141 members in IFSW, including Kazakhstan, including Iran. И в настоящее время организация насчитывает 141 участника, 141 страна является участниками, включая Казахстан и Иран. International Federation of Social Workers has a special consultative status with the Economic and Social Council of the United Nations, UNICEF. I think we have a problem with internet. Кажется, у нас проблемы с интернетом. Это у меня, да? Ага. We had a little bit problem with internet. Hamid? The last Could was you hear the me, Jana? ICAS. Could you hear me? Yes, the last was the ICASOC. Yes, Economic and Social Council of the UN has given a special consultative status to IFSW, and IFSW is also a partner of World Health Organization, United Nations High Commissioner for Refugees, United Nations High Commissioner for Human Rights. Что-то с интернетом. Hamid, I would propose you switch off the video. Maybe the internet is not so good. Okay. Thank you. Would you please continue? Меня слышно, да? Вас слышно, да. Ага, это, видимо, вот связь у нашего гостя. Do you hear me? Can you Yes, hear we me? hear you now. Okay, wonderful. So IFSW has given a special consultative status with Economic and Social Council of the United Nations and UNICEF. У Международной федерации социальных работников есть специальный консультативный статус с Советом, социально-экономическим советом ООН, с ЮНИСЕФ, также партнерство с Всемирной организацией здравоохранения, Управлением Верховного комиссара по беженцам и так далее. То есть во всех этих организациях и комитетах у Международной федерации есть специальный консультативный статус. Thank you. And next slide, please. So as you can see, the focus of IFSW are in 3 areas: promoting social work to achieve social development, advocate for social justice globally, and facilitate international cooperation. На этом слайде вы видите 3 точки приложения, как бы фокуса Международной федерации социальных работников. То есть, во-первых, продвижение социальной работы в целях достижения социального развития, адвокатирование социальной справедливости на глобальном уровне, а также способствовать международному сотрудничеству. Next slide, please. So this is about the structure of IFSW. IFSW has a secretariat which is in Switzerland, including a secretary general and some 3 staff members. And it also has a global president and a global vice president
which be elected every 4 years between the members. And it also has a treasurer. And it has some regional presidents and vice presidents in 5 geographic regions, including Asia Pacific, Europe, North America, South America, and Africa. Okay, I see. Если мы посмотрим на структуру Международной Федерации социальных работников, то у нас есть секретариат, он находится в Швейцарии, и там также размещается офис генерального секретаря Международной Федерации социальных работников, и есть 3 сотрудника. Следующее — это у нас глобальный президент и вице-президент. Они выбираются сроком на 4 года. Также есть региональные вице-президенты, президенты, есть казначей. И также у нас структура делится на регионы: Азиатско-Тихоокеанский регион, Европейский регион, Северная Америка, Южная Америка и в Африке. И, соответственно, в регионах есть президент этих регионов и вице-президенты. So every 2 years, one global general meeting happens. It means that all these 141 countries come together in a place. That last time it was in Panama, in Central America, last year. And the year, and the years that there is no global meetings, there are regional meetings. For example, we have Asia Pacific regional meeting, which is going to happen in Sri Lanka this year, and last time it was in Philippines. And then the next year that we don't have regional meetings, we will have the global ones, which will be in Kenya in 2026. Окей, I see. И если мы посмотрим дальше, то у нас Генеральная ассамблея Международной Федерации социальных работников проходит 1 раз в 2 года. И в перерывах, то есть, проходят региональные встречи. То есть последняя Генеральная ассамблея была в 2024 году, и она прошла в Панаме, Центральной Америке. Региональные встречи проходят, соответственно, в другие года. Вот, например, в этом году региональная встреча состоится в Азиатско-Тихоокеанском регионе в Шри-Ланке, а в предыдущая в 23-м году была на Филиппинах, под один Аргблайна тоже ездила от нашей организации, а Генеральная ассамблея очередная будет в 26-м году, и это пройдет встреча в Кении. The month of March is being marked as the month of social work globally, and the 3rd Tuesday of March is the World Social Work Day. IFSW is actually celebrating this World Social Work Day not only in the member countries, but also in the United Nations headquarters in different geographic regions. In New York, in Bangkok, in Vienna, in Geneva, and in other places, they celebrate the World Social Work Day. И каждый каждый 3-й вторник марта мы празднуем Международный день социального работника, и он отмечается не только в странах-участниках Международной Федерации, но и во всех штаб-квартирах ООН по всему миру, да, в Нью-Йорке, в Вене, в Бангкоке, то есть повсеместно в организациях, в штаб-квартирах ООН также отмечается этот день. Thank you. And the next slide, please. So as you can see, if you go to the IFSW website in the member section,
And if you go to the Asia Pacific part, you can find the flag of Kazakhstan and National Alliance of Professional Social Workers of Kazakhstan, which shows that this organization is a full member of IFSW. На этом слайде вы видите членов, участников Азиатско-Тихоокеанского региона Международной Федерации социальных работников. На слайде видите Казахстан, Национальный альянс профессиональных социальных работников. Это говорит о том, что Национальный альянс профессиональных социальных работников является полноценным членом федерации. То есть, если вы нажмете на него, то как бы полностью увидите всю информацию об организации. And the next slide, please. IFSW has 4 commissions currently, 4 specialized commissions. Education Commission, Ethics Commission, Indigenous Commission, and UN Commission. Each of these commissions are active in specialized fields. For example, Education Commission works on the education matters curriculums. Ethics Commission works on the global statement of ethical principles. Indigenous Commission works on helping indigenous knowledge of social work to be implemented. And the UN Commission is helping making a bridge between IFSW and UN. Если вы посмотрите на этот слайд, то вы можете видеть комиссии Международной Федерации социальных работников, всего их 4. Комиссия по образованию, комиссия по этике, комиссия по коренным народам и комиссия ООН. Каждая работает в своей конкретной сфере. Комиссия по образованию работает по продвижению своей миссии в сфере образования, по обучающим программам. Комиссия по этике концентрируется на соблюдении принципов этики. Комиссия по коренным народам работает над тем, чтобы знания коренных народов, достижения коренных народов были внедрены в практику социальной работы на глобальном уровне. И комиссия ООН отвечает за сотрудничество между Международной Федерацией и ООН, то есть за взаимодействие. And next slide, please. Well, the UN Commission, which I am serving, it has the overreaching objective of IFSW representation to the UN is to represent a social work perspective to the UN and the UN agencies and to work toward joint action based on social work principles. Representatives will highlight the social solutions that can be achieved through applying the profession's principles and methodologies as a framework for achieving social justice, inclusive participatory democracy, sustainable, peaceful, social transformation for equality and rights. Representatives are bound to constitution, definition, ethical principles, and the policies of IFSW. Комиссия ООН – это та комиссия, в которой я работаю. Я представляю социальную работу в ООН и в других в агентствах ООН. Главная цель председательства Международной Федерации социальных работников при ООН заключается в том, чтобы представлять ООН, агентство ООН, точку зрения социальной работы и работать над совместными действиями, основанными на принципах социальной работы. Представители Международной Федерации рассказывают о социальных решениях, которые могут быть достигнуты путем применения профессиональных принципов и методологий, профессии в качестве основы для достижения социальной справедливости, инклюзивной демократии на основе участия, устойчивых мирных обществ, социальных преобразований для обеспечения равенства и прав. Представители обязаны соблюдать Конституцию, определения, этические принципы и политику Международной Федерации социальных работников. Next slide, please. This picture shows the representatives of IFSW to the United Nations in different offices.
you may know that the main office of the UN is in New York City. The second office is in Geneva, Switzerland. And then there are some regional offices. The Asia Pacific office is located in Bangkok. The European office is in Vienna. The South American office is in Santiago. And in Africa, the main office of UN is in Nairobi, Kenya. And in all of these offices, IFSW has representatives. Окей, I see. На этом слайде вы видите на фотографии представителей Международной Федерации социальных работников при ООН, да, то есть есть главная штаб-квартира в Нью-Йорке, затем есть штаб-квартира в Женеве, также есть региональные офисы, то есть Азиатско-Тихоокеанский регион представлен в Бангкоке, в Вене европейский офис, также есть офис Латинской Америки Сантьяго, в Африке в Найроби. Вот здесь, кстати, вы видите нашего профессора Deepak. And Deepak was yesterday with us, so we can see her also on this picture. I'm glad. I'm very glad. So you can see that the representatives of IFSW in different regional offices, they meet together. For example, in Asia Pacific, we meet separately. And then we have a global meeting that all the representatives meet globally all together. И представители при ООН, они встречаются порегионально, то есть, например, мы встречаемся на уровне Азиатско-Тихоокеанского региона, и бывают также глобальные встречи. And then the last slide, please. Well, this is about the IFSW trip to Afghanistan. That after the takeover of the new de facto authorities in Afghanistan, the social workers in this country, they asked for support from IFSW. And then the Secretary General and the Global Vice President and me, we all traveled to Afghanistan. We met with UN agencies in this country, and also we met with the different ministries, Minister of Labor and Social Affairs, Minister of Health, and other ministries, and we advocated for social work in this country. На этом слайде вы видите фотографию с нашей поездки в Афганистан. После смены власти в Афганистане социальные работники Афганистана попросили у нас поддержки, и вот мы в составе делегации во главе с генеральным секретарем, с глобальным вице-президентом, и вот я участвовала в этой делегации, мы были с поездкой в Афганистане, мы встречались там с социальными работниками, с официальными лицами в Министерстве труда и социального развития, в Министерстве здравоохранения, с другими ведомствами. И наша задача была адвокатировать социальную работу, то есть продвигать социальную работу. Moreover, this might be interesting for you to know that a group of Afghan social workers, they traveled to Iran afterwards, and they visited some key social services in Iran. And after that, we started a working group on supporting children. And since that time, we could support 5 children which were separated from their families. Either they were in Afghanistan or they were in Iran. We helped them to be reunified with their families. We advocated with the embassies, with the Ministry of Interiors, with UNHCR, with ICRC, and so many different other organizations, and we successfully could reunify these children with our with this partnership. И более того, я хочу сказать, что группа афганских социальных работников после данного визита посетила Иран. Они в Иране посетили различные социальные
организации, представляющие социальные услуги, посмотрели, каким образом налажена работа, и, кроме того, мы смогли успешно воссоединить 5 детей с их семьями, которые в результате смены власти были отделены от своих семей. Мы помогли им воссоединиться, то есть работали с посольствами, с Министерством внутренних дел, с различными агентствами ООН по делам беженцев и так далее, чтобы воссоединить эти семьи. Okay, thank you so much. My presentation here is being finished, and then I'm available for Q&A in the next stages. Thank you. Моя презентация закончилась, это был последний слайд, и я готов к вопросам и ответам. How we will make it? Shall we make separate sessions, or you can wait and we do a general Q&A session together with the professor? I can wait. I can wait. Уважаемые участники, мы, наверное, сделаем так, что у нас... Наверное, можно, Жанара, может быть, и сразу пару вопросов можно, пока хорошо. есть вопрос. Dinara wants us just to start with questions, if there are any. Let me look in the chat. Так, я посмотрю чат, если есть какие-то вопросы. В чате вопросов нет уже, наверное. Пожалуйста, у кого есть какие-то вопросы? Да, может быть, микрофон. Можно я задам вопрос? У меня не получается руку поднять. Всем добрый вечер, дорогие коллеги. Да, Лен, добрый вечер. Спасибо вам огромное. Вообще очень мощно. Уже какой день все на таком драйве, всегда в предвкушении, в ожидании. И спасибо большое профессору, который спикер, который сейчас выступал. Не буду говорить имя, фамилию, вдруг неправильно выговорю. Я хотела, знаете, что спросить, вот как у них, получается, у них есть ли вообще государственные социальные заказы, есть ли у них какие-то государственные проекты, именно направленные на программы снижения вреда, профилактики ВИЧ и оказания комплекса услуг для людей, живущих с ВИЧ, а также вот помощь маломобильным, это паллиативная помощь. У них есть ли поддержка от государства? Динара Габулайна, поможете? Dear Hamid, Елена, she is head of our NGO in Kazakhstan. She has mobile clinic for people for like threshold services, who live in with HIV, who just out from the prison, etc. And she asking, do you have such a harm reduction program in your country for people who live in with HIV, people who, for example, from the gay groups, etc. How government, what kind of program you have? It's not just only government, but probably it's a project or civil society, etc. Well, we do have some places called positive clubs, which refers to people who are HIV positive. And in these places, these people can receive some prevention material free of charge. And also, there are social workers that are in these places providing some trainings, education, and some prevention services also. And tests for these people, for HIV plus people, are free of charge in Iran. And social workers are helping for social integration of HIV plus people. Thank you. But this is positive clubs running from government or running from NGO, or how it look like? They are from the government, but also we have many NGOs active in this field. But these clubs are from the government. Yeah. Елена, Хамид говорит, что такие есть позитивный клуб, называется,
где предоставляются средства профилактики, тесты, то есть все, что надо. И я спросила, уточнила, для всех категорий, я имела в виду и бывших ученые тоже. И получается, что я спросила, уточнила, это от государства финансирование или от гражданского сектора, то есть какие-то там донорские. Он сказал, что оба, государство тоже покрывает. То есть называется позитивный клуб. Эти такие центры, куда они могут приходить и получить это. Спасибо огромное. И второй вопрос. Скажите, пожалуйста, вот у нас, например, программы «Все встали» по профилактике ВИЧ, для людей, живущих с ВИЧ, по оказанию комплекса услуг. С января до сих пор не выкладывают конкурс. Вы представляете на портал? Люди все обращаются за помощью, за пропиской. А там же у нас были заложены и оплаты штрафов, и тестирование на ВИЧ, и мотивирование к приверженности. Все встало. И такое ощущение, как будто все ждут вспышку. Вот что делать, куда бежать? Все ребята без зарплаты. Мобильная клиника у нас встала. Побираться мы уже устали. Это так тяжело. Лена, это, наверное, вопрос не к этому спикеру, потому что ситуация, я не думаю, что ситуация лучше в Иране, чем у нас с финансированием. Давайте просто, наверное, спрошу, что это же тоже ведь было связано с УСАИД, да? Что остановилось, и как-то связано, или что программа стала меньше, да? Как остановился УСАИД? Такое могу спросить, да? То есть это же уменьшение помощи, донорской помощи. Hamid, here was remarks from Elena, but from my side, I would like also probably highlight it quite close. If it's affect for your situation in your country, to, for example, what was done with USAID and what other donors program, or it doesn't matter for situation in your country, because Elena, she also was a recipient of some programs which are related with international organizations, and now she has a trouble with financing and couldn't cover, for example, issues for support people's, because she has a concrete number of clients, and now she has a trouble since this new year. How situation in your country in this regard? You mean the United States cutoffs? Is that what? Yeah. Okay. Same. Okay. Well, actually, most of the NGOs and charities in Iran, they are not very much in relationship with or relying on the US funds. So for the local social services, it did not have a huge effect. However, for the UN agencies in Iran, you may know that UN 41% of the budget of UN is coming from the US. And after the cutoffs, most of the UN agencies in Iran went into deep troubles, and they had to cut so many projects and cut so many positions of the staff. So for UN, yes, but for the local charities, no, we didn't have that much effect. Yeah, absolutely, truly, and it was also about UN because Elena, she also has a support from local UNDC, sometimes from UNDP program, etc. And now it's crucially affect for her, for example, social projects, and she living in another big city in Almaty. Probably you know this city, and just she is only one NGO and who has a mobile clinic, for example, special car for such kind of people. Yeah, thank you very much. Коллеги, есть у вас еще вопросы к Хамиду? Или если нет, мы перейдем к следующему спикеру. И дело в том, что сейчас Хамид сейчас сказал, Хамид, я переведу. Хамид сказал, Елена, то, что 41% денег, которые получал ООН, это были деньги от США. Поэтому, когда США уменьшил свою долю в ООН, то это очень сильно повлияло на средства ООН. Да, так оно и есть, я знаю. Уже помогают. И просто я хочу сказать о том, что мы сейчас приходим к властям и говорим о том, что вы сами себе представляете, как это дорого лечить потом людей. А представляете, вот на фоне новой наркосцены, да, у нас, это получается идет такая большая заражаемость. Если раньше было при старой наркосцене где-то 65, да, человек в год может наркозависимых заразить, а сейчас это на какое количество надо умножить, чтобы понять.
И им доказываем государству, добиваемся, чтобы они ускорились. Но пока все это так мертвые точки с января. Представляете, все друг на друга вину валят. Акимат на тех, те на тех. Управление здравоохранения на центр СПИД на тех. Ой, футбол. Все, вот такая информация. Потом надо будет обсудить. Я думаю, что с вами мы сможем это повлиять. Добрый вечер. Можно вопрос? Помните, вы на полях ООН продвигали идею о принятии закона о статусе социального работника, единого международного закона, да, или закона о социальной работе. Скажите, пожалуйста, это является ли актуальной задачей для Международной федерации социальных работников? Или такая задача не ставится перед ними? Спасибо. Да, я поняла, Валентина Кочкаровна, спасибо за вопрос. Hamid, probably you know because you have been you attended our site event which we organized in October in Kazakh mission in UN, and my colleague Muslim, he is lawyer, professor of law, and he said because there is a like framework law about the domestic violence in UN, he mentioned, and probably it's possible to organize, let's say, like framework law about the social work. And my colleagues from Kazakhstan, from here, she's the head of social work department. She's asking now, is it actual idea for other countries or even for advocacy, for example, advocacy of social work in UN? How you think about that? Why it's actual? Because, for example, in my country, in Kazakhstan, we have no separate law about social work, or we just have social code, and it's also new one. And how it's look like? Is it interesting idea for you also to probably to jointly advocate that, or each country should develop and to do advocacy to promote separate social work law? How you think about that? It's like umbrella law, yeah. If you mean about the national registration for social work? No. It's not national registration. It's about that, for example, to lift up social work, to lift up even on UN level, and to recommend to do like umbrella law. You see, like it's a law that each country has to have social work law. It's not because of national registration, but national registration could be part of the social work law, you see, because as we know, learned that some countries have social work, for example, law, but some countries do not still have such law. Let me give you an example to see if this is what you want. In Iran, we have a child protection law, and in the newest child protection law, after 17 years of advocacy of social workers, finally, it recognized a social worker as a person who can act individually for protection of children. Before that, without a legal order, a social worker could not do anything. But now, in the new social work, in the new child protection law, if a social worker just predicts that a harm or abuse will happen for a child, can take away the child and bring the child to a safe shelter for 72 hours, and after that, go and apply for a legal order. So this gives social workers a significant recognition and power for child protection, for example. But this happened only after 17 years of advocacy, of continuous advocacy with the parliament and with different entities in the country. 78, you said? 70? 17 years. Yeah.
Ой, 17, окей, yeah, thank you very much. Коллеги, 17 лет понадобилось адвокации в стране, это ужас. 17 лет для того, чтобы, допустим, когда в случае насилия с ребенком, его могли в безопасный шелтер поместить на 72 часа, и это делает это делает социальный работник. То есть социальный работник, тот первый человек, фронтлайн, ну, как бы человек на передовой, который имеет дело с кейсом, допустим, насилия в отношении с ребенка или все, что страшно с ним могло случиться. Но это очень прогрессивно. I think it's very big progress you did, because, for example, in my country, it's sometimes it's a separate discourse, social work, and quite separate discourse, child cases. I'm not even child protection cases, I mean child cases. And our association, we are trying to advocate to involve social worker position in middle school, in orphan house. But it's still, we have lack of, it's lack of not only will, it's lack of several factors. But you said 1 in 7, but we see child could not wait 1 in 7, yeah? It's every day we have cases, and for example, because we're quite big country, one region, for example, they have 1 million childs in the region, but there is no social services, special services about child. I mean, social services, social workers services, not just, we have social services, but it's not every social service include social worker with qualification, etc. This is why we trying to say about the registration, etc., but it's still a discourse. Here today also people from child services, but it's not called social worker service, but it's child protection services. And yeah, thank you very much for answer, but yeah, this is why we mean, but probably it's not a time to right now to tell about the global law, but we should go closely to advocate this, and probably if you have, Hamid, could you send your legislation in this regards? Because this is our event, we also doing, with connection and partnership with our Ministry of External Affairs. And we want also to do like, not manuscript, but a paper or big paper, then to share with our colleagues and learn from international experience how to, because why I'm asking Hamid, this year our president, he said that there is a plan to develop the special program childs, like как они называют? Yeah, childs of Kazakhstan or something like that, and we could to provide our recommendation to government to establish something like that. Thank you very much. There is some questions in here in Zoom chat, but I think now we could move to your colleague, okay? Just to keep a time, and then after that to come back to such questions, okay? So because Okay. in Zoom chat you could see the question from my student Amina. She asked you what is the most challenge in your work, and was the reason to you to be a social worker in such global level. Even you see, you could just start think about that, or shortly say now answer to her, something like that, or even yeah, it's up to you. Okay, thank you. Жанара, Shall правильно, we да? go ahead, Professor Yazdani? Now it's your turn. Yes. Do you Yes. need the presentation? Should I share it? I will share it on my own, Okay, but great, yes. I will try to be slow in speaking, but be brief, because unfortunately I have to leave here in Oh, less I than see, 30 minutes. Yeah, Oh. no, but I'm proud We of. should have started with you, sorry. No, it's not a problem. I really hope this is a start. This is a start to be connected in future, either from the association or from the university.
And I enjoy Excuse the me, discussion. may I ask Sorry. you to make full screen presentation? Yeah, sure. Mhm. Good. Can you see the slides? Yes, it's okay now. Yes, it is Good. now full screen. Thank Good. you. Good. Let me briefly go through the contents, but before that, I want to say hello and greetings to the audience and congratulate the event and the time to everybody who is present here. And yeah, I'm here to talk about the fieldwork education in social work education system in Iran. And then yeah, I will be paused to let you do the interpretation role. Beforehand, thank you for this job, that I know how difficult that is. Thank you so much. Сейчас у нас презентация доктора PhD господина Аббасали Яздани от Иранской ассоциации социальных работников, он член правления. Я уже представляла вам, он расскажет нам о полевой работе, социальной работе в Иране и также расскажет про сферу образования в рамках иранской социальной работы. И также он хотел бы поблагодарить аудиторию, что вы сегодня здесь с нами, слушаете нас, и поблагодарил меня за перевод, потому что он понимает, как это непросто. Спасибо большое. Okay, we can go ahead. Okay, as we all know, social work as a profession have three pillars: knowledge, values, and practice. That unfortunately sometimes some parts of this equation intentionally or unintentionally missed. But here I'm going to talk about the practice part and how this part is educated in universities of Iran. Как вы знаете, социальная работа, она опирается как бы на три столпа: на знания, ценности и практику, и все это формирует профессиональную социальную работу, то есть социальную работу как профессию. Но иногда бывает, что люди сознательно или неосознанно какую-то часть из этого выбрасывают, да, как бы непонятно для какого смысла. И сейчас я вот хотела бы рассказать вам именно о практической работе. Okay, let me start You with had one slide before, or you will start? let me pass that. I just want to get to the end before the time is over. Okay, I want to start with this fact that social work programs are offered in different educational institutes with different standards and different frameworks. Some of them are public, free of charge. Some of them are, offering privately and paid. Some just accept students physically, sometimes are online, and we have some universities that do offer the program hybridly. Okay, I see. I need just a minute of pause. Okay, just a second. My mom is having a doctor, that is why I needed this interruption, sorry. Жанара, I could help. Это, коллеги, как здесь выглядит образование, практика образования социальной работы в Иране, да? Какие могут быть программы, да, по социальной работе? Есть программы, которые бесплатные, программы государственные, то есть не нужно платить. Есть программы частные, то есть можно учиться платно на социального работника, за них нужно платить. Также есть программы офлайн, как у нас, ну, то есть ходишь и посещаешь, а есть программа гибридная, когда можно 50 на 50, или программа есть онлайн, как вчера коллега из Америки говорил. Потом, как еще выглядит практическая работа? Это большая часть университетского образования, то есть очень большая часть. Например, она базируется на традиционном куррикулуме. Куррикулум – это образовательная программа, правильно же?
И, допустим, вот в Тегеране есть факультет социальной работы, который основан аж в 1957 году. То есть, получается, он в 1957 году был основан. Теперь бакалавриат по социальной работе в Иране должен обязательно иметь 24 часа практической работы. Допустим, по кейс-ворку, то есть кейс-менеджмент 8 часов, групповая работа 8 часов, комьюнити, работа с комьюнити, с группами, то есть это 8 часов, и всего имеет 300-400 часов. Теперь, получается, часть университетов, они категоризуются на курсы, которые связаны с наблюдением, еще имплементацией, да, то есть 3 или 4 каждый. Программы магистратуры чем отличаются? Они тоже имеют практическую работу, но в основном она фокусируется на супервизии или на административной социальной работе, то есть управленческая социальная работа. Так, вроде бы не пропустила, да. Ну, конечно, говорит, вот эти программы учебные могут немножко отличаться от центра до центра, то есть там, где обучают. Next slide, please. Okay. Yeah, okay, that's right. Please. I guess you are translating all this. Yeah, right? I did, Good. yeah. Good, very good. Go ahead, please. No, I did. We finished with previous slide. You could follow this slide. Good. Let me briefly discuss where fieldwork education is being carried out. You know that social workers actually in Iran, especially during the recent years or 1, 2, 3 decades ago, are employed almost everywhere. We are in healthcare system, in hospitals, in disability rehabilitation centers, wherever in some INGOs or NGOs who do their treatment. Social workers are well employed in industrial system, in a car company, for example, in oil companies, banks, railways, and some other arenas where industrial functions. A big share of employments of social workers is in the welfare system, either in public part, for example, in the state welfare organization or in Malcolm and Relief Foundation, and at the same time in NGOs which are run with the people or somehow suffering or used to suffer from some medical problems or social problems. So they employ, they ask help from social workers. So this is another part that we are involved in. A lot of social workers are involved in addiction treatment system in clinics, in NGOs, rehabs, and others. We have some scholars of social workers who work in education and research institutes and universities or other public or private agencies who do education or do studying job. And also we have some examples of social work clinics, life plus centers, and many other sections in this part, which are privately run. For some of them, social workers are the one who start the business. And for others, we just cooperate with them. We just work with them. And for all of them, students can go and start education in field work. Dinarajan? Thank you. Thank you very much. It's very various practice. Yeah. And где работает социальный работник, да? Получается, он работает, во-первых, говорят, что в сфере здравоохранения. Допустим, в госпитале, допустим, в центре, в реабилитационном центре, в центре, где работают с людьми с инвалидностью и в других центрах. Потом в сфере промышленности, то есть даже в автомобильных компаниях, нефтяных компаниях, в банках, железных дорогах и, получается, в аэрокомпаниях. Потом в сфере, получается, welfare, в сфере благополучия, это может быть, как у нас, это сфера социального обеспечения,
Потом это может быть, допустим, это НПО для разных клиентов. Какие-то могут быть клиенты, которые страдают или испытывают серьезные проблемы, получается, с почками, да, с кровеносной системой, люди, которые имеют HIV, люди, которые инвалидность, люди, которые бездомные, люди, которые мигранты, и вот с ними, получается, работают социальные работники. И, конечно, обязательно это дети и женщины. Как сегодня Хамед заметил, что как раз с детьми, то есть если ребенок в кризисе, работник с ними работает. Потом еще распространена именно в стране сфера лечения, это получается аддикции, да, то есть аддиктивного поведения, это зависимость от разных веществ, да, получается. И здесь тоже, говорит, это есть и центры рехабилитационные, есть и НГО, и есть, наверное, медицинские, я так поняла, организации. Потом также социальная работа, работники используются в сфере образования и в сфере исследований. Это обязательно говорит, университеты или сельские агентства, получается, это и студенты там тоже участвуют. Также еще здесь очень важно, что они как бы и в частной практике используются, да. Это целые бывают социальные клиники социальной работы или, получается, центры, ну, я так понимаю, видимо, какого-то... What do you mean life plus centers? And центры реабилитационные. Yeah, that's a sort of new arrived centers, public run. It is, you know, some facilities that the state welfare organization, you know, created it. And, you know, some parts of the tasks that this organization should do is sold from, you know, private section like that. You know, for example, social workers are there to do the home visit, do some interventions and some assessments on behalf of the organization, the state welfare organization. And not it's people paying for that, yeah, because it's private, right? Yeah, the function is it's paid services, right? Exactly. Yeah. No. The services are not paid. It is paid by the state to some private organizations, some private centers. Yeah, you know, actually, the services are actually bought from the state, but the clients pay nothing. Yeah. I get. Like I got the last. Like yesterday, a colleague from USA, she said that some business organizations like selling the services, but money comes from government. Yeah, sometimes it's not good quality for people because it's because the quality not at the first level, let's say. Yes. Да, как вчера коллега из США тоже профессор говорила, что частные организации, которые предоставляют услуги, но они получают деньги от государства. Но это клиент ничего за это не платит. Это могут быть и домашний визит, рехаб-центр и разные. Это, то есть такая тоже система есть. И я сказала, что вчера коллега из США такое поговорила. То есть здесь везде социальные работники могут проходить практику, соответственно, потом работать. Так, we covered. Okay. Yeah, the next. Yeah, let's go. Let's move forward to the challenges, the barriers that fieldwork educations may you know, have. I will categorize them in two separate parts. Some are structural challenges and some are operational barriers. In the structural part, I can mention the lack of standard places. I mean, the places that the students can go there and start training. I should talk about the qualification of supervisors that actually at the moment we, you know, the universities are not compelled or not, it's not a mandatory job to train supervisors for field work. And, I should admit that some universities, some big universities have built standards, some protocols
either for the supervisors or about the field, but it's not actually mandatory. And so that's a big problem regarding the structure or infrastructure of fieldwork education. The other thing is, the target organizations that the students should go for the training are not serious or are not in systematic agreements with universities. It's a big barrier because when students go there, they may not be able to access the supervisor full time, and the supervisor cannot be compensated, or no university nor the organization may pay the supervisor. So it's a big problem for the motivation of the trainer in the field. So these are the most challenging problems when we talk about structural barriers. And also let them put aside, in a perfect situation, even we have some operational barriers. For example, as I said, the protocols or standards for whole the process of fieldwork is not mandatory for the universities. And the other thing is the whole process of the training, either for the in-service education or for the field work for the students, it is not taken seriously. It is underestimated, actually, especially from the target organizations from the field. So it negatively influences the quality of education. And the last barrier in operational part I want to point out is for those universities who work in an online or hybrid framework. So inherently, naturally, the instructor, the university cannot control over the process, over the field, and definitely he cannot finally evaluate the process of the education. So all in all are barriers that may decrease the quality of education in the practice part, the fieldwork part. Yes, thank you. Теперь, коллеги, здесь какие вызовы, да, говорят, есть в практическом образовании? Первый, допустим, это структурные вызовы. Какие? Потому что немножко не хватает, допустим, стандартов. Каких? Например, говорит, есть такая фаза наблюдения, да? Наблюдение, получается, практикой. И, допустим, нету таких стандартов, которые бы, допустим, готовили супервизоров. Кто такие супервизоры? Супервизоры – те, кто оценивают или сопровождают студента на практике. Поэтому, говорит, есть некоторых, допустим, но это больше исключение. В основном не хватает. Почему? Сейчас мы об этом скажем позже. Теперь сами, допустим, некоторые места практики, они что? Сами определяют, допустим, кто будет инструктором, да, в практике, кто будет этот процесс супервизировать. И это получается, у него будет как часть его профессиональных обязанностей, да, должностных инструкций. Но это тоже не везде. Потом, допустим, не обязательно говорит такие соглашения между образовательной системой, то есть этим вузом, и местом практики. Не всегда это не обязательно, потому что это касается оплаты, касается доступности и касается того, что получается, то есть принудительно это или нет, да, мы говорим. И, соответственно, из этого вытекают следующие вызовы. Вызовы операционного характера. Какие? Потому что стандарты, вот как последним говорим, стандарты, эти практики, они могут быть не обязательны для университетов. И почему? Потому что часть из них имеет такие протоколы, часть не имеют такие протоколы. И это значение, получается, значение этой практики, полевой работы, оно часто бывает
что как бы, ну, не достигают, наверное, того, так задач ввиду именно организационного контекста. Потому что важность это важно, но вот как мы говорим, структурные вызовы, они немножко как бы, ну, не подоспевают, что ли, скажем так. Для тех, кто онлайн обучаются, онлайн-программы, то есть этот, который его инструктор по практике, его супервизор, может, получается, может сильно контролировать этот как бы процесс, но это онлайн. Но ему даже можно было, наверное, это будет даже легче сделать, чем оффлайн. Поэтому это те, которые вызовы, то есть практика, она очень сильно нужна, но вот как здесь слайд подчеркивает, что не всегда хватает супервизоров. Yeah. The most lessons learned that lack of supervision, yeah, because of the student, yeah. The last one, yes. You know, the instructor, I mean, the professor or the supervising committee of the university cannot go, for example, to a city in the south of Iran when it is located in Tehran, you know, but the student is there. So our main connection path is from the internet, and I just can ask the student, okay, is everything okay? And he or she will say, okay, it's okay. And she or he will send a report, and you can just evaluate whole the process based on the paper of the report. Yeah, okay. Yeah, to rely on. Вот как мы и сказали, что тот пункт, где говорила, что онлайн-практика легче даже ее отслеживать, она больше контролируется, на самом деле это так, потому что в основном профессор говорит, что мы должны полагаться на кусок бумаги, который он принесет, как что он сделал дневник практики. Это может быть в другой части Ирана, и мы туда поехать не можем. Те супервизоры, которые его научный руководитель, да, в университете, это вот супервизоры, и поэтому мы полагаемся, ну вот, полагаемся на то, что это достоверно. Вот эти такие челленджи. Okay, thank you very much. The next slide, please. Okay, and this is the final part. And based on my experience, both in the field and the university, I'm going to just point out a few notes here. The first one, or better to say, let me conclude with the roles of 3 pillars of fieldwork educations. The first is the university, the educational center. The second one is students or the learners. And the final one is the field or the community or the context. So I think each of them has some roles to play to, you know, improve the quality of fieldwork. I should first admit that I think fieldwork education of social work in Iran is a relatively good level, satisfactory, when I compare it with the, you know, the systems of some other countries. But whatever I said here and the points that I'm here mentioning is overview and to see how we can share our information, how we can improve the quality. So for that one, I think first, based on the shortage that I have mentioned here and the situation or difficult situation we are working in that, I think universities must be involved more actively, more creatively to to enrich the context first, to maximize the potential of the community and create new ways for the field work. We, for example, are going to start somehow creative system for field work. We called it learning community, or sometimes people say community lab. So it works for the places that fields for students for the fieldwork education is not enough. So we as universities can go to the community and
make some facilities or enrich the quality or enrich the facility. I'm trying to find the best word for that. And so this is the first part, or the first pillar. The other function that jointly goes to a university and to the community is that universities and the field must have dialogue to each other, must talk to each other, must cooperate to each other to understand how important training, how important education in field is important. If organizations, if the field understand it, appreciate the presence of students. So it is, again, a duty of universities, the education part, to go to the community and talk and start a dialogue with the fields. And I sensed it, how important that is, and I know that works definitely. And the other part, or the other roles, goes to students. Students must be active learners. Okay, they can be passive. They can start here and just say that, okay, everything is not prepared here. We will just go to pass our exams and things like that. But I think if we are going to be a social worker, we must learn how to be creative, learn how to make opportunities for us. So I think in this part, there are some roles for students to play as well. So, and finally, I want to close the discussion with this notion that I personally believe that social workers are specialists, and social worker students must go to field work, must go to the education system to know how to become a very well specialist, not just a social work operator. And so for that, all of us, universities, students, and community must fieldwork education very seriously. And so if there are some challenges, we can deal with that, we can handle that, and we can find ways to pave new ways, so we can find new opportunities for the best quality of field work education. Thank you very much. It's very crucial. Can I ask you, because I know you have very limited time. The question is, my question, because I will translate this quite later. Okay. How many educational grants do you have from government to cover social work education? Because in your first slide, you said that there is a free of paid education. Yeah, it's how it's, because you cover that so much areas for social work. It yes. means that they waiting people with degree of social work, bachelor, MA, and how many, what kind of infrastructure, how many 1,000 grants, for example. In Germany, 12,000 grants from government. In my country, almost 600. How in Iran? Yeah. I don't know if we can call it grant or not, but students who goes to the public system of education, they can use the tuition-free system. They pay nothing for the registration or hold the period of study. Some of them, not all of them, can use the campus and dormitories freely. But it is not for all the public universities. It is available anyway. If they have to pay, the amount is very low, and they just need to pay a little thing for that. But they are not paying. How much?
how much grants for free not paying, and how much it's if you're saying little pay, 100 per year, or how it's look like? Yeah, for those, I'm just talking about the public Public, section. Yeah, for those who are totally free, so it's clear. For others, I need to change into the, for example, dollar. Maybe Hamid can help me. Around 1.5 million Tuman. I don't know. I need to calculate in dollars. It is, you know, to compare with the usual, expense. I can say it is maybe less than 10% of common, price in the community. It is very little. And they have not to pay that at the moment. They can sometimes pay that after the graduation, before they be earned the certificate. We call this credit like loan, pay later. Exactly. But again to my first questions, how many grants you have from government? Okay, in Iran, but it's 1,000 or 100 or how many? How many students you mean? Yeah, how many, for example, each year, how many educational grants where you should not pay nothing for that? I mean, I guess I am not update right now, but approximately, I think 10 universities in Iran, I guess, yes, around 10 universities of Iran offer social work program totally freely. Yeah, both under the Ministry of Health and Ministry of Sciences. Others are public, online, hybrid, and but anyway, they are not public. They have to pay. Коллеги, я задала вопрос профессору, потому что нас очень сильно это волнует же, он скоро нужно уходить. Сколько грантов есть от государства бесплатно каждый год? Он говорит, что 10 вузов имеют программы по социальной работе, и они бесплатны у 10 вузов. Но есть, говорит, программы, получается, которые платные, но, говорит, там плата, говорит, очень сильно минимальная. Он привел какую-то цифру, но он говорит, очень маленькие деньги. Поэтому, говорит, там нужно во второй части, где немножко нужно платить, студент может оплатить, когда уже закончит университет. Ну, просто потому что, видите, он же перечислил столько много сфер, где социальные работники работают, и поэтому я и спросила, сколько грантов выделяется государству на социальную работу. Но, видимо, поскольку образование очень давно имеет свою историю, то это очень важно. Теперь к этому слайду. Самое последнее, что сказал профессор, что самая сильная что полевая работа – это самая эмоциональная вещь, да, даже в жизни студента, потому что она, говорит, полна как и радости, так и шока. Ну, шок – это потому что очень сложная работа. Но основная часть образования, что он считает, и она должна быть очень серьезно воспринята, потому что, очень сильно уделяется важность этому полевому этапу практики. Теперь вообще, что он считает, что он должен быть, выпускник должен быть не только оператор социальной работы, то есть тебе положены вот такие услуги, но он должен быть специалистом, который глубоко думает и является сенситивным, да. Потом он также считает, что, конечно, места практики будут очень рады, что у них учатся такие студенты, что они имеют сильную связь, конечно, они могут развиваться лучше, и они в этом заинтересованы. То есть комьюнити понимает, что очень сильно важна, получается, понимает важность образования в области социальной работы. Теперь, что он сказал, что студенты должны быть очень сильными, активными слушателями, получается, обучающимися во время процесса образовательного и очень it's not highly responsive, но не всегда, говорит, очень сильно ответственными. Потом, получается, университеты должны быть университеты должны быть очень сильно связаны с сообществами. Поэтому, говорит, мы иногда ходим в сообщество, очень сильно погружаемся, привлекаем студентов, потому что это должен быть единый организм и не быть очень отдаленными от общества, от сообщества, от комьюнити. Поэтому, говорит, это очень сильно ответственность образования получается, и очень сильная часть ответственности этой комьюнити.
Вот, ну да, это очень справедливо, потому что иногда мы, честно говоря, оторваны, да, от своего комьюнити. Okay, but what is your way to start a social work professor? How you came up in social work? It's A social very, worker or a professor? yeah, yeah. Uh, How you turn in social work? We have a comprehensive exam, which everybody across the country can take part. And when you pass the minimum score in that exam, you can select to which measure you want to start. You can go to social work or anything else. But for the master's and PhD, the scenario is somehow different because you have to pass an interview as well. And the capacity for the bachelor is okay, relatively good, but for the postgraduate, the capacity are not enough. I think that the capacity must be extended. And something I should not forget to mention about the grant. Just a second. I would like to translate. Здесь мы сказали, профессор сказал, что нужно, допустим, для бакалавра получить какое-то среднее количество баллов, обязательное какое-то, да, такой average, после которого он может выбирать направление. А получается для своей специализации, потому что там, видите, специализация этим потом идет. А для магистратуры, докторантуры обязательно, говорит, он должен пройти интервью, только потом попасть на эти программы. Yeah. And that is the grants and the opportunity to study in public universities free of charge is exclusively for Iranian students, and people from overseas unfortunately have to pay, and the payment is not low actually. And yeah, but the grant for Iranian students is competitive but available. That was a note I wanted to point out, and I'm so sorry that I have to leave a very good and enjoyable meeting because I need to get to another meeting on the other part of the city. So please accept my apology. That was so good. I'm so proud of being here, and thank you for your invitation. I promise to share my email address and WhatsApp number if any question remained, and I will try to answer everything after. How many minutes you have? Or there is now nothing here. You have no time yet. Unfortunately, Yeah, sorry. I'm sorry so sorry. Окей. So У профессора сейчас нету, к сожалению, коллеги, времени ответить на вопросы, потому что у него встреча на другом конце города, и ему нужно сейчас выходить, чтобы доехать, потому что тоже пробки. Поэтому он свой email-адрес сейчас поделится, поэтому он хочет быть на связи и говорит нам спасибо за приглашение. Thank you very much for your time, for your passion. Thank you very much, Professor. Let's stay in touch. Everybody. Have a very good time. Again, please accept my apology for being forced to leave. Have a very good event. Thank you. Thank you very much. Thank you. Bye. Профессор сказал, что учиться могут бесплатно свои иранские граждане, но если хотят поступать зарубежные граждане, то цена образования, говорит, отличается, уже оно значительно дороже. Поэтому такая политика, что иностранцу можно учиться, но это будет дорого стоить. Ну, чтобы вот такая ремарка у него была. Но, видимо, учатся зарубежные тоже. Hamid, are you with us now? Because it was questions for you in chat, yeah? Or what you did with the answers, you already wrote in chat, yeah? Yes, I already wrote. And probably what is your time now? How many minutes you have? Because we will try to ask audience if they have another questions. I'm available. Oh, great. У Хамида, коллеги, есть немножко времени, поэтому он письменно ответил на вопросы Амины, кажется, да? Если какие-то есть вопросы вербальные, давайте еще есть возможность. Асила, кажется, поднимала руку. У вас еще актуальный вопрос, да?
Да, здравствуйте, коллеги. Я уже в чате написала, но тут тоже озвучу, хорошо. Если можно, я поприветствую профессора на таджикском, то есть на персидском, да, и потом задам вопрос на русском. Хорошо. Да? آقا حمید خوش آمدین. من اسیلا هستم از تاجیکستان. بسیار خوش است که شما اینجا هستید و با ما صحبت میکنید. و سوال میدهم اوید به فعالیت شما با زبان روسی چون که Прерывается. Мой вопрос относительно его деятельности по... Вот я там смотрела вот, в карточке, которой вы поделились, он также работал с НПО, с государством, вот такие моменты. Вот у меня вот этот больной вопрос везде, я этот задаю. Если можно, он тоже скажет про это, что как поставлено сотрудничество между государством и общественной организацией. Например, мы получаем госзаказы, каждый год мы получаем госзаказы от государства, со стороны Министерства здравоохранения для услуг детям с инвалидностью, да, и как это вот поставлено в Иране. Второй вопрос у меня будет по поводу Афганистана. Он был в Афганистане после смены власти. Я видела на фотографии, что там были женщины. Вот у меня такой вопрос. Это были коллеги, которые поехали с ними, или это коллеги, которые работают в Афганистане? И как обстоят дела в Афганистане с социальными работниками? То есть есть ли среди них женщины? Потому что, конечно, среди получателей услуг могут быть женщины, девочки тоже. Вот этот вопрос меня интересует. Спасибо. Спасибо большое. There are in general two questions our colleague would like to clarify. First, the question which is interesting here, the relationship between NGOs and the state, how the cooperation between NGOs and state are going on. Because, for example, in Tajikistan, non-governmental organization get social orders from the state, for example, from the Ministry of Health, to care about children with disabilities. How does it work in your country? And the second question is about your visit to Afghanistan after the change of the power there. So the question is, the women on the picture, are they local colleagues, social workers, or maybe your colleagues going with you there? And are there women social workers there? Because there are women and girls among vulnerable population who need social services. Thank you very much. رحمت کلان، امینه همکار عزیز و همزبان. So regarding the first question, the relationship between the government and the NGOs, we don't have like social orders that the government gives a certain order to non-governmental organizations to do kind of task. However, the NGOs are being monitored by the government. All the funds, all the incoming funds are being monitored. All the activities are being monitored. So everything should be according to the laws and regulations of the country. We have some NGOs that they are under the state welfare organization under the Ministry of Labor and Social Affairs, not the Ministry of Interiors. And these NGOs might be more limited and might receive more instructions from the government on how to perform. So this is the first question, if you would like to translate.
Yes, just a second then. По первому вопросу, отношения между НПО и государством. У нас в стране нет как такового госзаказа от государства для неправительственных организаций. Там государство не ставит задачу выполнять какое-то дело для него, но деятельность НПО подвергается мониторингу полностью, ведется мониторинг всех средств, которые получают неправительственные организации, на что они тратят. То есть все должно делаться в соответствии с законами страны. Есть такие НПО, которые работают, например, под Министерством труда и социальной защиты. Соответственно, эти НПО более ограничены в своей свободе действий, и они больше работают именно по инструкциям, указаниям от государства. And about the second question, the women in the photography, some of them are the local female social workers. Well, the situation of Afghanistan after the change in the government is very complicated for women. In the time that I was in Afghanistan in early 2023, women were allowed to work in UN agencies, and they were allowed to work in the Ministry of Health as social workers. So I could see and I could talk with female social workers who are working in the Ministry of Health and in the like rehabilitation centers or drug addiction camps for women. Generally, I could see women working in these places. And also, before that, women could still work for the private sector, but women working, female social workers working for the Ministry of Labor, they could not come to work. They had to stay home. But at the end of each month, they only came to work to receive their salaries. So the government paid the salaries, but they could not come to work in that time. But the situation is very much complicated, and it differs from time to time. I know that the local association of social workers in Afghanistan is advocating for women to be able to work for female social workers. They have female social workers in their board of directors. And when I was in Kabul, I had a training for social workers. Many of them were female social workers. They came. And IFSW delegation also advocated for female social workers to be able to perform. But this is a big political issue and very complicated, and it needs a huge effort to be resolved. Okay, thank you for such very broad explanation. Что касается фотографий, то есть на фотографии часть женщин — это местные женщины, социальные работники. После смены правительства положение женщин, как вы, наверное, знаете, осложнилось. Например, я был в 23-м году, и в то время я мог видеть, что многие женщин социальных работников работают в агентствах ООН и в Министерстве здравоохранения. То есть они работали в реабилитационных центрах, профилактики зависимости и так далее. Также некоторые из них работали в частном секторе социальными работниками. Но на данный момент как бы это все осложнено, хотя, конечно, организация ведет адвокатирование, местная ассоциация социальных работников ведет адвокатирование прав женщин, чтобы больше все-таки женщин могли работать. В Совете директоров Афганской ассоциации социальных работников есть женщины, социальные работники. И вот я когда проводил тренинг, то тоже как бы адвокатировал за продвижение прав женщин, но это очень такой большой политический вопрос, и, к
к сожалению, не может быть быстро решен. Еще есть вопросы. Так. The last question here from the student. What advice would you give to social work students who dream working on international projects and for the United Nations? Well, United Nations is hiring very high qualified people. So if you want to work in the United Nations, you need to first be very knowledgeable theoretically. So there are 3 areas that I would suggest you to work on: psychology, sociology, and law. These 3 areas will empower you a lot to undertake different important tasks. And secondly, you need a proficient English. English is very important for anyone who wants to work in international sector. And third, please gain experience, working experience. If students can volunteer from the student time, that would be a very good beginning. That would be a really good beginning. I remember that when I was a student, I started to do volunteer with my National Social Workers Association. And whoever I see, whoever student, social work student, I see that they do volunteer work while they are students. When they get graduated, they can find jobs easier. And if you make a good CV, then you can easier apply for jobs in the United Nations. Okay, thank you. Что касается работы в агентствах ООН, то, во-первых, хотел бы сказать, что ООН нанимает очень высококвалифицированных сотрудников. И здесь важно, как бы, с моей точки зрения, 3 аспекта, которые я хотела бы порекомендовать. Очень крепкие теоретические знания. Желательно изучать 3 таких направления: психологию, социологию, юриспруденцию. Второй момент – это хороший уровень английского языка, то есть это абсолютно необходимость для работы в международных агентствах. И третье – это, конечно, опыт. Нужно накапливать опыт и желательно со студенческих лет уже волонтерить. Я, например, вот сам тоже этим занимался, и вот когда я смотрю, я волонтерил в ассоциации социальных работников, и благодаря тому, что ты волонтеришь, ты работаешь, у тебя есть уже какой-то послужной список, ты можешь упомянуть это в своем резюме, и те, которые занимались волонтерством, им легче было по окончанию найти себе работу. Амина, вы свои вопросы задали, да? Жанара, а как карьера Хамида, чтобы широкая аудитория узнала, как он стал таким крутым соцработником? Он сказал, что он волонтерил, он учился на социального работника ведь. Что он дальше, какие проекты делал, как вот так вот? Hamed, the question here is how you made this excellent career at such a high level. You told here about your volunteering in the Association of Social Workers. What were the main steps or maybe crucial points in your career which gave you the opportunity to be on that level you are now? Well, I was very passionate, I can say. I was very passionate. The first time I went to IFSW office in Switzerland, it was in 2016. I was in Germany on a training, and I was far away from Switzerland and from the IFSW office, and I could not make an easy trip. So I rent a bicycle, and with a bicycle, I
biked from Germany to Switzerland just to go and visit IFSW office. And the Secretary General was very much impressed when he saw that I'm coming all the way by bicycle just to visit IFSW. And then he accepted my invitation to come to Iran just because of that. And since that and I was just very enthusiastic to know people, to get connected with people, to network with people. I didn't afraid of going forward and establishing a new connection. So I think passion and being enthusiastic, these are the two crucial things that helped me. Wow, great, impressive. Вообще, как бы, я всегда был очень таким увлеченным человеком. И в 2016 году я первый раз побывал в офисе Международной федерации социальных работников. Я был на тренинге в Германии. До Швейцарии, до штаб-квартиры было достаточно большое расстояние. И я на велосипеде поехал в Швейцарию туда, чтобы посетить офис Международной Федерации. И тем самым я настолько впечатлил и удивил генерального секретаря, что он принял мое приглашение приехать в Иран и посетить нашу ассоциацию социальных работников в Иране. И в целом, как бы, я такой энтузиаст, я воодушевляюсь возможностью знакомиться с людьми, не боюсь идти вперед, узнавать что-то новое. То есть, наверное, вот увлеченность и энтузиазм – это вот мои ключи к такой карьере. Great, great. Just impressed. Okay, we had... Кто-то поднимал руку. Пожалуйста, можете задать вопрос. Сейчас не увидела. Да, здравствуйте, я поднимала руку. Азиза, да? سلام استاد علمایی، خیلی خوش اومدین. عزیزه هستم، روانشناس از تاجیکستان. قبلا سپاسگزارم برای پاسخاتون. خب منم باید سوالمو به روسی عرض کنم. Такой вопрос, да, насколько рассматривается на международном уровне, то есть есть ли возможность создания социальных домов для бывших осужденных или для больных, психически больных, которые на данный момент находятся в ремиссии и дееспособные. Спасибо. Могли бы еще немножко разъяснить, то есть те, кто освободился из мест лишения свободы, да? Да, и психически больные, которые в ремиссии. Да, в ремиссии. И для них что нам нужно? Дом нужен, да? Да, социальные дома. Вы хотите спросить именно, есть ли такое в Иране? Нет, я хочу спросить, насколько рассматривается, да, вот этот вопрос на международном уровне, поскольку у меня есть информация, уже по Европе эти дома уже есть, существуют, и мы были в таких домах. Это как дома самостоятельного проживания, да? Азиза, но это каждая страна сами ведь делают такие дома. Сопровождение психологов, социальных работников, при необходимости там я могу спросить только, если это в Иране, а так это очень достаточно специфично для каждой страны. Это каждая страна делает сама, да. Это такой вопрос, это не совсем такой здесь вопрос. Каждая страна же ведь сама, это же не общая социальная услуга. Это просто реализация права такого человека, что ему нужна такая услуга. Ну, в Казахстане есть такие дома, ну, допустим, центры социальные, поэтому... А можно, Жанара, задать такой вопрос еще? Помните, Хамид и Тирул нам отправили видео-месседж поздравления, Новый год это был, да? И мы еще не могли это видео-месседж открыть. Хамид, I remember we got video message from Rory Trul. It was your idea. It was very windy day. It was very hard to us to open our please video recording video message. You remember? Yes. We were in Kabul. Yeah. It was very windy because it was very hard to open up this message because it's another, I don't know what kind of option of this video, because it's still very hard to open. If you have this copy,
we could try to transfer in another option to make it easy to open this video. Could you say the story behind? I don't have a copy, but I'm sure that Rory might have. We have. I could send to you, but it's very hard to open. Yeah. Okay. But it's another. I don't know how it's called this audio. Yeah, video or. It was Kabul. Yeah, but it's quite very windy. Yes, it was Kabul. But it was very big surprise for me. And what is the story behind? You asked Rory to make this video for us? Yes. I told them that I'm very interested in Kazakhstan and the National Alliance of Professional Social Workers in Kazakhstan. And I told him that since this organization joined IFSW very recently, so we have to pay more attention to that, and we need to make a special video for that. I remember that colleagues in Afghanistan, they made a professional cameraman. They hired a professional cameraman just to record this video and send to you. But yeah, the day was really windy and very hard to make the video. We searched a lot in the city to find a beautiful spot. Yeah, it was difficult to make the video. So, but I'm glad that we could finally make that. Thank you very much. And probably then we need your consultation on how to invite Rory to Kazakhstan to arrange this meeting, from whom we need to send invitation or something, because I think it's Nara, also... maybe we write from Paderborn this time, use just the method Hamid used. But I'm not that sporty, you know. Rory proposed one date in December, but I couldn't came in list. But we tried to fix a couple of times. But yeah, we see. Yes, he was open to establish a meeting in Switzerland, but it was quite far away from Geneva, because I have been in Geneva in end of January. Yeah, but his city quite far away from Geneva, because it's close to German border. This is the story. Yeah. But we will try to do that. Yeah. Okay. Thank you, Hamid, very much. Коллеги, если у вас нету вопросов, то мы тоже будем прощаться. Если есть еще какие-то ремарки, то пожалуйста. As you learned today, audience, not just Kazakhstan, it's our friends from colleagues from the Azerbaijan here, from Tajikistan, Uzbekistan, and Kyrgyzstan, because we are made the consortium from National Association School of Social Work, Central Asia countries, and also it was 2 years ago. It's informal consortium, and then after that we are trying to stay in touch and have WhatsApp groups, etc., and then to spread such kind of information. My honor to be a part of this. Yes, thank you very much. Thank you very much, Hamid, for your time, for your passion, and let's stay in touch as we are in touch. And thank you for your time, because I know you're very busy with your business. You have several hats also, as we have. And thank you, Janar, for translation today. And yeah, if you have some conference in Iran online, we also will be happy to join. And even I said this message about that you established social services for child. Our Minister of External Affairs, they also want to know more about that. And we will collect all this information, translate to send to our government, and spread this kind of knowledge, okay? And thank you. Thank you. Thank you. Okay, thank you very much. Hamid, was glad to see you. Hopefully your new apartment is okay now. It just moved there. Yes, it's very well now. And thank you very much that despite this tough schedule, you found time and фотографию можно все сделать. And also invited your colleague, Professor Yazdani, to join us. Was
very big knowledge for us, and we had insight now in the education system and social work in Iran. Thank you so much. Уважаемые участники, давайте включим видео, сделаем фотографию на память. Ага, давайте, пожалуйста, включайтесь. We will make a picture just for to remember how we said, because then social network sometime will give it back to us. Окей. Да, ага. Тимиртау с нами, Сарань с нами, Павлодар с нами. Ага. Курхатата, Кызылорда. Угу. Очень приятно. Красивая у меня. Окей, все смотрим на экран. Я делаю снимок. Чиз, птичка вылетает. Угу, Салтанат, Адировна. Угу. Так, I made a picture. I just should place it somewhere safe. Just a second. Okay, and then second screen. There are people on the second screen. Ульвия, вижу вас. Давайте сделаем. Смотрим в экран. Гульчихра. Назад. Так, сделал фотографию. И посмотрим третий скрин, если там люди, включившиеся экраны. Наши коллеги из Мексики нас слушают. We have a colleague from Mexico listening to us. She joined us too. So we're happy that people from all over the world show interest to our event and propose to participate and give us insight in the social work system. Спасибо всем большое. Доброго вечера. Thank you very much, Хамед. Thank you for being with us. We'll stay in touch. Спасибо большое. Спасибо большое. Всего доброго. До свидания. До свидания.